Hi, welcome friends. Today we are going to study our next point, which is related to bolted joints. In this, today we discuss on the points of bolts with uniform strength and design of bolted joint subjected to eccentric loading. Let's start with the first point, bolts with uniform strength. Take an example of bolts of cylinder head of an IC engine. Here we find that bolts are subjected to shock loading. Therefore, resilience of bolt should be considered in order to prevent breakage at threaded portion. When ordinary bolt of uniform diameter is subjected to shock loads, then severe stress concentration occurs at the weakest part of bolt, that is threaded portion. This threaded portion has an area equal to cross-sectional area available at the root of threads, means pi by 4 dc square. Dc is the core diameter, which is similar than cross-sectional area of shank. Therefore, more stress will be induced in the threaded portion as compared to portion of shank. Due to this, a great portion of energy will be absorbed at the region of threaded portion, which may lead to its fracture. म्हणजे हा जो थ्रेडेड पोर्शन आहे याच्यामध्ये एक्सेस स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होणार आहेत आणि हे जर कमी करायचं असेल तर आपल्याला बोल्ट युनिफॉर्म स्ट्रेंथला तयार करावा लागेल. म्हणजे या थ्रेडेड पोर्शन मध्ये जेवढा स्ट्रेस असणार आहे तेवढा स्ट्रेस इथं असायला पाहिजे. या पद्धतीने लक्षात आलं. मग यासाठी मेथड दिले आहेत. मेथड्स टू ऑब्टेन bolts of uniform strength. In that, first method is the if diameter of shank of bolt is made equal or even slightly lesser than the root diameter. Root diameter means the core diameter of thread, which is shown in the figure B. In this figure, this diameter, shank diameter, which is lesser than the core diameter of this threaded portion. Then stress induced in the shank portion will be higher than stress induced in the threaded portion. Therefore, shank will absorb a large portion of energy. In this way, the bolt becomes lighter in weight and shock absorbing capacity of bolt gets increased due to an increased modulus of resilience. Such bolts are called as of uniform strength. याच बोल्टला आपण म्हणतोय युनिफॉर्म स्ट्रेंथ, कारण इथं जेवढी स्ट्रेंथ आहे तेवढी स्ट्रेंथ आपण इथं ठेवली आहे. लक्षात आलं. रेझिलियन्स ऑफ बोल्ट मे अल्सो बी इन्क्रीज्ड बाय इन्क्रीजिंग इट्स लेंथ. याची लेंथ वापरून सुद्धा आपण लेंथ इन्क्रीज करून सुद्धा आपण रेझिलियन्स वाढवू शकतो. दिस इज द फर्स्ट मेथड. इन सेकंड मेथड, द ॲक्सियल होल इज ड्रिल्ड थ्रू द bolt head to make shank area at least equal to root area of thread. Refer figure C. याच्यामध्ये आपण काय करतोय, या शँक मध्ये एक होल प्रोड्यूस करतोय. लक्षात आलं. कशासाठी करत असतोय, टू मेक शँक एरिया ऍट लिस्ट इक्वल टू रूट एरिया ऑफ थ्रेड. म्हणजे याचा जेवढा एरिया आहे तेवढाच क्रॉस सेक्शनल एरिया याचा आणण्याचा आपण प्रयत्न करत असतोय. मग या रूट कटिंगला जे मटेरियल रिमूव्ह झालेलं आहे, थ्रेड कटिंगला जे मटेरियल रिमूव्ह झालेलं आहे तेवढंच मटेरियल आपण या शँक मधून रिमूव्ह करतोय. लक्षात. ही पुढची मेथड आहे. इफ कॅपिटल डी इज द डायमीटर ऑफ होल, डीओ मीन्स आउटर डायमीटर ऑफ थ्रेड and DC is core diameter of thread. We can say that material removed while drilling hole in shank portion is equals to material removed while cutting threads in threaded portion. Okay, means pi by 4 capital D square is equals to pi by 4 into bracket DO square minus DC square. Therefore, capital D is equals to under root DO square minus DC square. This is the these are the two methods for obtaining bolts with uniform strength.
This formula for capital D is equals to dO square plus DC square we can use in our next design procedure or problem related voltage joints. Design of voltage joints subjected to eccentric loading. There are many applications of the voltage joints which are subjected to eccentric loading such as machine foundation bolt, wall bracket, pillar crane, etc. The eccentric load may be parallel to the axis of bolts, perpendicular to the axis of bolts, and in the plane containing the bolts. These are the eccentric loading conditions. Let's see first eccentric load acting parallel to the axis of bolts. बोल्टच्या ऍक्सिसवर जो इसेंट्रिक लोड ऍक्ट होणार आहे तो कसा आहे पॅरलल आहे बोल्टच्या ऍक्सिसला. इसेंट्रिक लोड हा बोल्टच्या ऍक्सिसला पॅरलल असताना. कन्सिडर अ ब्रॅकेट शोन इन फिगर हॅव अ रेक्टँग्युलर बेस बोल्टेड टू अ वॉल बाय मीन्स ऑफ 4 बोल्ट्स. 4 बोल्ट या ठिकाणी लावलेत. या ठिकाणी बोल्ट नंबर 1, बोल्ट नंबर 2 म्हणजे बोल्ट नंबर 1 समोर आहे, याच्या बॅक साइडला बोल्ट नंबर 2 आहे, बोल्ट नंबर 3 आणि बोल्ट नंबर 4 असे 4 बोल्ट्स आहेत या ठिकाणी आपण यूज केले आहेत. या ठिकाणी लोड W हा ऍक्ट होतोय. W पासून जी टिल्टिंग एज आहे त्याचा डिस्टन्स आहे L. या बोल्ट पासून तिसरा आणि चौथा जो बोल्ट आहे इथून डिस्टन्स जे आहे ते आहे L2 आणि बोल्ट नंबर 1, 2 चा डिस्टन्स आहे L1 फ्रॉम द टिल्टिंग एज. Each bolt is subjected to direct tensile load. Tensile load त्यावरती असणार आहे कारण फोर्स जो आहे हा डाउनवर्ड डायरेक्शनला आहे. Where WTD is equals to W upon N. W is the load acting on bracket. Small n is the number of bolts. WTD is the direct tensile load. Due to load W, the bracket tends to rotate about the edge AA. हा जो AA edge दाखवला आहे या AA edge भोवती हा रोटेट होण्याचा प्रयत्न करणार आहे. बरोबर, म्हणजे जसा इतर लोड ऍक्ट होणार आहे तसा हा असा टिल्ट होण्याचा प्रयत्न करणार आहे. ही जी एज आहे AA, इथे AA एज आहे याच्या भोवती हा टिल्ट होणार आहे म्हणजेच काय हा असा इकडे मूव्ह होणार आहे. बरोबर. Each bolt is subjected to stretched by an amount that depend upon its distance from the tilting edge AA. The stress in each bolt is different due to different load experience on each bolt. प्रत्येक बोल्ट वरचा जो का स्ट्रेस आहे तो वेगळा असणार आहे. आणि या केस मध्ये स्ट्रेस जास्त असणार आहे इथं 3 आणि 4 मध्ये, इथं कमी असणार आहे. लक्षात आलं कारण त्या टिल्टिंग ऍक्शन मुळे. लेट W be the load in the bolt per unit distance due to turning effect on bracket. W1 and W2 be the load on bolt at a distance L1 and L2. म्हणजे हा जो W आहे हा या ठिकाणी वेगळा ऍक्ट होणार आहे आणि या ठिकाणी वेगळा ऍक्ट होणार आहे. याला मी कन्सिडर केलं L1 या लेंथवर जो ऍक्ट होणार आहे तो W1 असेल आणि L2 या लेंथवर जो ऍक्ट होणार आहे तो असेल W2 फ्रॉम द टिल्टिंग एज. Load on each bolt at a distance L1 is equals to W1 is equals to WL1. This is equation number 1. Similarly, load on each bolt at a distance L2 which is W2 is equals to WL2. The moment of load W1 about tilting edge is bending moment M1 is equals to W1 L1 means is equals to WL1. W1 is what? W1 is a WL1. Put the value means M1 is the W into L1 square. Equation number 3. Similarly, moment of load W2 about tilting edge M2 is equals to W2 L2. W2 means what? WL2 into L2 means M2 is equals to WL2 square. Equation number 4. Total moment of load about tilting edge is M is equals to M1 plus M2. Put the values 2 into bracket WL1 plus WL2 square bracket complete. Equation number 5. This is for considering 4 bolts. As 2 bolts each at a distance L1 and L2, the moment of the load W at a distance L about tilting edge is the
M is equals to W into L. This is equation number 6. Equating equation 5 and 6, WL is equals to 2 into bracket WL1 square plus WL2 square is equals to 2W, take W common, L1 square plus L2 square, and W is equals to WL divided by 2 into bracket L1 square plus L2 square, equation number 7. The bolt which are situated at a distance L2 from the tilting edge subjected to greater load. L2 या distance वरती जे बोल्ट आहेत त्याच्यावरती जास्त स्ट्रेस असणार आहे. टेन्साइल लोड ऑन each bolt at a distance L2 is equals to WT2 is equals to W2 means WL2 means WT2 is equals to WLL2 divided by 2 into bracket L1 square plus L2 square, equation number 8. Putting value of W from equation 7. Equation 7 मध्ये जी W ची व्हॅल्यू होती ती W ची व्हॅल्यू आपण या W च्या ठिकाणी पुट केली आहे या ठिकाणी. चला, टोटल टेन्साइल लोड ऑन मोस्ट हेवीली लोडेड बोल्ट कुठला असणार आहे? L2 डिस्टन्स वरचा जो आहे हा मोस्ट हेवी लोडेड असणार आहे. W total is equals to WT is equals to WTD plus WT2 as bolt is subjected to tensile stress. Sigma T is equals to load upon area, load is WT, and cross sectional area of bolt WT divided by cross sectional area is pi by 4 DC square, equation number 10. From equation number 10 find core diameter DC of bolt. DC चा बोल्ट चा आपण कोर डायमीटर जो तो या ठिकाणी फाइंड आउट करू शकतो. याचा कोर डायमीटर मिळाला तर त्याच्यावरून आपण मायनर मेजर डायमीटर फाइंड आउट करू शकतो. सेकंड केस, इसेंट्रिक लोड परपेंडिक्युलर टू ऍक्सिस ऑफ बोल्ट. तर या केस मध्ये काय सांगितलंय बघा, इसेंट्रिक लोडिंग आहे आणि याच्यामध्ये जो लोड आहे तो परपेंडिक्युलर आहे बोल्टच्या ऍक्सिसला. म्हणजे हा जो लोड आहे हा लोड या बोल्टच्या ऍक्सिसला परपेंडिक्युलर आहे. मागच्या केस मध्ये तो कसा होता? बोल्टच्या ऍक्सिसला पॅरलल होता. वॉल ब्रॅकेट carrying an eccentric load acting perpendicular to the axis of bolt, which is shown in figure. Here also 4 numbers of bolts. Distance of bolt 1 and 2 is L1, 3 and 4 is L2, and the load from the bracket, this is the distance is L. The bolts are subjected to two types of loads. First, bolts are subjected to direct shearing load and which are equally shared by the bolts. म्हणजे बोल्टचं शेअरिंग होणार या ठिकाणी means WS is equals to W upon N, equation number A, where W is the load acting at a distance L and small n is the number of bolts. And second is the eccentric load W will try to tilt the bracket in clockwise direction about the tilting edge BB. इथे tilting edge या ठिकाणी दाखवले BB, याला clockwise direction ला मूव करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. Therefore maximum tensile load will be act on bolt at point 3. 3 या पॉइंटला आणि 4 या पॉइंटला मॅक्झिमम टेन्साइल लोड ऍक्ट होणार आहे, कारण या टिल्टिंग ऍक्शन मुळे इथं जे टिल्टिंग असेल हे मॅक्झिमम असेल. which are at greater distance from the tilting edge BB. Let W be the load in the bolt per unit distance due to turning effect of the bracket. ब्रॅकेट जी टर्निंग इफेक्ट आहे त्याच्यामुळे लोड W हा जो आहे हा पर युनिट डिस्टन्सला कसा असणार आहे? जास्त असणार आहे. WT is the tensile load on each bolt at a distance L1. You can see in figure, and WT1 is equals to WL1. Movement of this load about tilting edge M1 is equals to WT1 into L1 means WL1 into L1. M1 is equals to WL1 square. Equation number B, as two bolts are at a distance L1, hence M1 is equals to 2 into WL1 square, equation number C. Similarly, the W2 be the tensile load on each bolt at a distance L2 from
टिल्टिंग एज BB. BB ही जी टिल्टिंग एज आहे त्याच्यापासून डिस्टन्स जे आहे ते किती आहे L2 आहे 3 आणि 4 चं बरोबर. आणि त्या ठिकाणी टेन्साईल लोड जास्त असणार आहे. WT2 इज इक्वल्स टू WL2. Movement of load W about tilting edge M2 is equals to WT2 into L2 means WL2 into L2. WT2 ची व्हॅल्यू काय या ठिकाणी WL2 आहे ती व्हॅल्यू इथे पुट केली आहे म्हणजेच काय M2 is equals to W into L2 square. As two bolts are at a distance L2, hence M2 is equals to 2 into W into L2 square. L2 डिस्टन्स वर किती बोल्ट आहेत 2 बोल्ट आहेत म्हणून काय केलं 2 into W L2. हा जो मिळाला आपला एका बोल्टचा मिळाला आहे त्या ठिकाणी 2 बोल्टचा आहे. टोटल मुवमेंट अबाउट टिल्टिंग एज कॅपिटल M इज इक्वल्स टू डिस्टन्स M1 वरची जी मुवमेंट आहे ती आणि M2 वरची मुवमेंट आहे ऍडिशन म्हणजे टोटल मुवमेंट M इज इक्वल्स टू M1 plus M2. पुट द व्हॅल्यूज अँड गेट M इज इक्वल्स टू 2W into bracket L1 square plus L2 square. Equation number E. The moment of bracket due to load W at a distance L is M is equals to W into L. Equating equation E and F, M is equals to M1 plus M2 means M1 is what? M1 is a WL is equals to 2W into bracket L1 square plus L2 square. Therefore W is equals to W into L divided by 2 into bracket L1 square plus L2 square. The maximum tensile load will be in a bolt 3 and 4 which are situated at a distance L2 from tilting edge. 3 आणि 4 हे जे बोल्ट आहेत L2 डिस्टन्स वरती आहेत ते काय असणार आहेत WT2 is equals to WL divided by 2 into bracket L1 square plus L2 square into L2 and WT2 is equals to WL L2 divided by 2 into bracket T1 square plus T2 square. Equation number G. As bolts are subjected to combined tensile as well as shear load, equivalent tensile load WTE is equals to 1/2 into bracket WT2 plus under root WT2 square plus 4 WS square and equivalent shear load WSA is 1/2 into bracket WT2 square plus 4 WS square. डिझाइन ऑफ शाफ्ट मध्ये आपण हे इक्वेशन बघितलं होतं अशा टाइपचे इक्वेशन बघितले होते जे कंबाइंड लोडिंगला असणार आहेत त्यामध्ये. बाय नोइंग द इक्विव्हॅलंट लोड द कोर डायमीटर DC ऑफ द बोल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गिवन अलाउएबल स्ट्रेसेस. दिलेल्या स्ट्रेसेस वरून आपण DC हा कॅल्क्युलेट करू शकतो. एकदा DC मिळाला तर आपण DO डायरेक्टली कॅल्क्युलेट करणार आहे एम्पिरिकल रिलेशनच्या सहाय्याने. दिस इज द डिझाइन ऑफ bolted joint with the eccentric loading. Thank you friends.